Every day can be an opportunity to do more of what really matters in your life. Introducing Plexi, the leading global benefits and employee engagement partner, inviting everyone to open up a world of opportunities and enjoy more of what really matters in their lives. Per noi tutto quello che ti fa star bene ha un solo nome: benessere. E renderlo possibile è ciò che facciamo in Well Makers by BNP Paribas. Buongiorno a tutti, grazie di essere venuti. Io sono Stefano Bazzini di Selexi. Siamo qui per presentare una nuova iniziativa che facciamo sul mercato italiano per il settore privato, però prima vi racconto rapidamente cosa fa Selexi, perché siamo nell'ambito della gestione, della selezione delle risorse umane, siamo un po' una mosca bianca qui. Mi è capitato di chiacchierare nella mattinata di oggi con alcuni di voi. Noi facciamo un lavoro che normalmente non si sa che esiste. Noi facciamo i concorsi da tanti anni, ormai un quarto di secolo, siamo la società con la storia più lunga nel settore, facciamo le selezioni e i concorsi per il settore pubblico, i concorsi pubblici dalla Presidenza della Repubblica, ai ministeri, a tutte le università, a tutti i comuni, regioni, facciamo tutto questo genere di cose, quelle cose che si vedono in TV con migliaia di candidati nel padiglioni della fiera, tutti insieme. Facciamo queste cose da tanti anni, dal 99. Fino al 2019 siamo venuti subito ai giorni nostri. Prima ci sono i classici test e concorsi oceanici, no? Con le crocette, lo scanner e il lettore ottico. Dal 2008 siamo i primi in Italia a portare i concorsi pubblici sul computer. Nel 2015 apriamo il test center più grande d'Europa con 700 postazioni informatizzate qui a Milano. E poi iniziamo, più interessante, nel 2019, uno dei nostri tratti distintivi è proprio quello dell'innovazione tecnologica. Nel 2019 andiamo su numeri più importanti di concorsi svolti a computer. Nel 2020, complice il Covid, andiamo da remoto, quindi portiamo anche questa volta come precursori i concorsi pubblici in Italia, li portiamo da remoto, quindi da lì si possono fare i concorsi pubblici da casa e continuano ancora adesso. Grazie a un tratto distintivo che è l'altro che ci contraddistingue, che è quello dell'inclusività. Da remoto tutti i candidati possono più facilmente partecipare, non sopportano spese di viaggio, c'è un'inclusione maggiore. Mi piace ricordare che siamo tra le prime 100 aziende d'Italia ad aver ottenuto la certificazione per la parità di genere, e questo caratterizza un po' tutti i nostri percorsi. Andando avanti arriviamo agli ultimi anni in cui i numeri crescono sempre di più e soprattutto utilizziamo anche le nuovissime tecnologie come l'intelligenza artificiale, e il 6 di questo mese, il 6 di novembre, facciamo il primo concorso in Italia utilizzando la realtà virtuale. Un concorso per infermieri in cui tutti i 116 infermieri hanno dovuto provare di saper eseguire una delle operazioni che normalmente si eseguono in ospedale. Quindi non l'hanno fatto solo sulla carta o in teoria, ma l'hanno dovuto svolgere per forza. Un'altra
caratteristica degli ultimi anni è quella che anche il settore pubblico in Italia si è avvicinato al mondo dell'assessment e della psicologia. Quindi svolgiamo assessment, dinamiche di gruppo, utilizziamo test per valutare le soft skill e anche questo, stante il nostro particolare target, su numeri molto, molto grandi, molto importanti. Quindi uniamo il tema della possibilità di valutare le hard skill in modo solido, certificato. Noi lavorando con tutte le università, non so chi di voi ha dimestichezza, ma insomma lavorare con i professori universitari è un lavoretto decisamente complicato per stomaci forti. Spero ci siano professori universitari che possano confermarlo. E quindi è molto la nostra la validity, diciamo, la garanzia che noi dobbiamo dare nelle nostre prove deve essere assoluta, a prova di ricorso, a prova di professore universitario, a prova di bias. Sono dati che devono essere necessariamente solidi e sostanziati, e sono sostanziati anche da numeri che raramente nel settore privato si possono realizzare. In questo percorso abbiamo delle partnership, scusate, abbiamo delle partnership anche in altri paesi. Exam Online è una piattaforma indiana che fa il nostro stesso lavoro, ma su numeri che per noi sono iperbolici, quindi hanno una solidità hardware e software rilevantissima, quindi loro fanno in un mese i candidati che noi facciamo in un anno. A noi sembrano tanti 200.000-300.000 candidati in un anno e loro li fanno in un mese, a volte anche tutti insieme, quindi è molto, molto solido. Flourish è una app per la valutazione dell'intelligenza emotiva. Abbiamo appunto possibilità di assessment e dinamiche di gruppo, per cui anche la parte diciamo oggettiva, no? La valutazione a test poi deve essere, per quanto standardizzata e validata, poi può avere o deve avere anche un corredo dell'intervento umano, di uno psicologo che possa alla fine fare un assessment e una valutazione. E infine, pensando di portare tutte queste caratteristiche anche nel mondo privato, abbiamo la partnership con IRINT, società spagnola, che qui c'è Javier Cañizares che è il CEO e il founder e a cui sto per passare la parola. Pensiamo di portare tutte queste caratteristiche dentro una valutazione skill based, quindi usando tutti i nostri strumenti, anche quelli che ci arrivano da Javier, dalla Spagna, da IRINT, per valutare anche nel settore privato sia le hard skill che le soft skill e provare a entrare anche noi, no, in questa guerra di talenti, in questa talent war di cui in questa mattinata e penso anche domani si parla. Quindi poi chiuderò alla fine, passo la parola e anche il gira slide a Javier, che naturalmente vi parlerà in inglese, sicuramente non sarà un problema. Thank you very much, Stefano. Grazie mille a tutti. This is the only thing that I know in Italian, so I'm sorry. You're going to hear me in my broken English with a Spanish accent, so I hope that you understand everything. Today we are going to talk about the skills and how the future is all about the skills and how implementing a skill-based approach benefits your organization, and we believe that is the future. We live now in the most disruptive period in history. We live in the bunny world. Before it was the VUCA world, now is the bunny world. That means that it's brittle, anxious, non-linear, and incomprehensive. This talking about everything, no? The society, but of course, this period that we live right now affect to the talent space, and we have many challenges. So I'm going to speak a bit about each challenge, okay? The first one is a skill gap. A skill gap refers to the difference between the skills the employers look for and the skills the employees they have. And unfortunately, there is a mismatch.
And 49% of people work in jobs that are not related to their formal education, according to a study for the World Economic Forum. Another key challenge, a really interesting one, is changes in priorities. I was talking actually yesterday with Stefano about how new generation has changed the priorities, and here I'm going to present a study of InfoJobs Spain, that they were asking candidates about the differences and about the priorities that they have right now. And they are doing a parallelism between the Maslow pyramid and the Maslow pyramid of employment. And you have to go to the 7th place to find the salary. Years ago, salary was the biggest priority. Another problem, and I say that this kills companies, is unwanted staff turnover. The turnover rate actually can kill companies because the cost can vary between 2 to 5 times the employee's salary, according to Gallup. Another challenge, talent shortage. According to Korn Ferry, by 2030, it will be 85 million people. And with all this on the table, of course, we are living a talent war. That's why it's crucial to focus on employer branding and candidate experience. And there are thousands of studies that prove that. But for example, this one said that according to Glassdoor, 83% of job seekers in the United States, they can change their opinion of a company according to their experience. Another one that is really interesting is about a French consultant called Jago, that they said that the 65% of candidates can boycott a brand if their experience is not good enough. We know how French they are. Another thing really important here is talent retention, talking about talent war. And this study really shocked me. Just 35% of employees worldwide, they are engaged in their work. So imagine if it's that difficult to find the right talent, if there is this skill gap, and then the employees are not engaged. So we really need to work on engaging the employees that we have. And another interesting one is inefficient use of time. And I don't know if there are many recruiters in this space, but according to Glassdoor, 67% of recruiters said that they spend their time inefficiently. So there is a lack of time. That's why it's really important now that organizations must adopt new ways of thinking and acting. And we are moving from a traditional approach to a skill-based approach. The traditional approach was focusing on qualification, the CV, previous experiences, and this brings biases. Now with the skill-based approach, companies focus on candidate skills, using data to make decisions. And there are different studies. This is not something that Hiring or Javier we just say. Studies about Deloitte, Harvard, McKinsey, on how to focus on the skill-based approach benefits the organization. And this is something that we are going to talk today. So the impact of assessing skills for candidates and for the employees. The first one is bias-free. This study also shocked me. The first time that I read it, I had to read it twice to really see if the numbers were correct or not. Because according to Fran Bernieri, a professor of psychology of the University of Oregon, just takes 10 seconds to create an opinion, to make an opinion for a candidate. Imagine, just 10 seconds. You say, hello, how are you? And you are creating an opinion about a candidate in an interview. And this is not a problem of this interviewer. This is normal. We all have biases. So using a skill-based assessment is going to help companies to reduce bias and to see other part of the candidates. Because, for example, for instance, our algorithm, they don't know about gender, age, ethnicity, so you reduce the possibility of being biased. Another one, candidate quality and better interviews.
So if you know beforehand the skills of the candidates and the skills that you need for the role, the candidates that they have the skills are going to be identified quickly. Another one that is for me really important, to minimize, to reduce hiring error. And if you reduce this hiring error, you are going to lower the turnover that I said previously that was killing companies. I will speak about 3 studies. According to the National Bureau of Economic Research, companies that they assess the skill of candidates, at the end, once that the candidate become an employee, the employee stay longer. Another one, Aberdeen Group, skill-based hiring reduce employee turnover by 39%. And in our own experience, we are able to reduce unwanted turnover by 29%. Of course, it depends on other factors, not just the skills. But the skills is a really good predictor of the success of a candidate. So if you assess the skill, you are going to be able to reduce the turnover. Another one that also addresses one of the main challenges, enhance candidate experience. Because if the candidate that they are difficult to find, they have to answer really difficult assessment, they are not going to answer the assessment. But if they answer intuitive test, fast, simple to be answered, the experience is going to be really good. And then, if you give them a feedback, that this is also another key challenge that many companies, as you have a lot of processes, you cannot give a proper feedback. So if you give an automatic feedback, you are going to improve their experience. Another one, save time. We help to save between 10 to 30 hours per recruitment process. And this is thanks to identify the skills of candidates. And once the talent is within the organization too, because we are able to narrow the skill gap, that is something really important. According to the World Economic Forum, by 2025, which means that is tomorrow, employees, 50% of employees will need reskilling. So if you know the skills of candidates, you're going to be able to narrow this skill gap. Also, to improve performance and productivity, because you are going to be able to teach them what they need and improve culture and create a more positive work environment. In short, what we really want is to have happier colleagues. Just to sum up, with a skill-based approach, we are able to get a better cultural fit, improvement of the well-being, and reduction in the turnover. Also, better job fit, and in that case, we will get more revenue. Also, more efficient processes, and the result is cost reduction. And the last but not least, greater in diversity teams, which bring more innovation and greater knowledge. So this is the moment to go all in on a skill. Thank you very much, and I will give the word again to Stefano to conclude. Thank you. Muchas gracias. Per finire, semplicemente riassumiamo dicendo che la piattaforma è già online, quindi potete già cominciare a utilizzarla e sfruttare magari questa occasione oggi e domani. Qui possiamo parlare anche dopo. In particolare abbiamo anche qua il nostro Mbappé, che è Andrea Pedrini, che è l'allenatore italiano e gioca in una squadra spagnola, e siamo tutti disponibili. Verrà aggiornato nei prossimi giorni, perché oltre ai test e le batterie si
sia hard che soft, che erano già presenti, Selexi aggiungerà via via le proprie e potrà aggiungere quelle che saranno richieste dal mercato, dato che abbiamo appunto 25 anni di esperienza di sviluppo di contenuti fatti ad hoc per ogni tipo di committente e di materia. L'inizio sarà quindi sulla fase, sarà focalizzato sulla fase di valutazione e selezione iniziale, ma il funnel che abbiamo in mente è quello di aggiungere utilities che possano servire anche nella fase di gestione e di sviluppo del personale, anche una volta assunto, anche quello già in azienda, per verificare l'analisi dei bisogni formativi, la crescita professionale, eccetera. Vi ringrazio ancora per l'attenzione e spero di incontrarvi qui o domani. Grazie.